Hello dear friends. Hello Hari bro. வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அது வந்து நம்மளோட எபிசோட் 9 ட்ரெடிஷன் சொல்லலாமா, ரிச்சுவல்னு சொல்லலாமா? செருப்பா வைஃப் செருப்புன்றாங்க. அக்கா மாதிரிடா சொல்லுவாங்க, தமிழ்நாட்டுக்கே அக்கா. ஸோ யா வெல்கம் ஹரி ப்ரோ. ஸோ யா லெட்ஸ் ப்ளே சம் டிராகன் ஏஜ் இன்க்விசிஷன். இந்த இடத்துல என்னென்ன மீதி வேலை இருக்கு? அப்புறம் உள்ள வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். ஒரு ஆஸ்ட்ரேலியம் இருக்கு, போக ட்ரை பண்ணோமா? சரி. ஸோ ஹரி ப்ரோ, how was your day? சாப்பிட்டீங்களா? ஸோ அன்னைக்கு போய் கொஞ்சம் அப்கிரேட் எல்லாமே பண்ணிட்டு இந்த கேரக்டர் வெப்பன் மாற்றிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. செம்ம பேடாஸாக இருக்குல்ல இந்த வெப்பன் பார்க்கணும். ஸோ என்ன விளையாண்டுருக்கீங்க ப்ரோ? வீக்கெண்ட் என்ன விளையாடுறதா பிளானு? இப்போ எனக்கு வந்து இன்னைக்கு அகெயின் கால் ஆஃப் டியூட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கேமை கொஞ்சம் ஹேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதனால இன்னைக்கு இது ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு அடுத்த கால் ஆஃப் டியூட்டி விளையாடணுன்னு இருக்கேன். இந்த எங்கே இருக்கு ஆஸ்ட்ரேலியா? சாப்பிட்டீங்க, சூப்பர். கீழே கீழே போகிறது மீ பேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு மலைப்பகுதி இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் மட்டும் தான் போவோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒர்க் வழக்கம் போல் நடந்துட்டு இருக்குன்னா, ஒர்க்கிங் சைண்ட் இன் டு ஒர்க். வச்சிடலாம். ஆஸ்ட்ரேலியம். ஓ, அது ஆஸ்ட்ரேலியம் வந்து இந்த இதை ரிவீல் பண்ணியிருக்கு, அங்கே போகிறோம்னு சொல்லி. சரி போவோம், போய் தான் பார்ப்போம். ஒர்க்கிங். ஓகே ஓகே ஓகே. What am I supposed to get up here, man? My lord தான் சொல்கிறேன். Lord, Lord. Okay. இன்னும் நம்மளோட அப்டேட்டட் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் வந்து இது பண்ண முடியல, பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம. ஒரு பிட்டன் இன் ஆஃப் இயர்ஸ். குட் குட். ஏய் வரீங்களா? வாங்கடா ஒரு சென்ட்டுகளா. யூஸ் பண்ணுவா விடுங்க. ஓகே, இங்கே தான் பில்லர்ஸ்லாம் இருக்கு. ஓகே, இங்கே தான் இருக்கு. நான் இங்கே போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே மார்க்கர் வந்து ஜஸ்ட் மார்க் தி சென்டர் ஆஃப் த சர்ச் ரீஜன். இப்படிலாம் நான் தேடி பார்க்கணும் எங்கே கேவ் இருக்கு. இந்த கேமில் மினிமேப் தவிர மினிமேப் மட்டும் எனக்கு கம்ப்ளீட்லி அன்சாட்டிஸ்ஃபைடு. ஓகே, பவுண்டரி வந்துட்டோம்.
சரி நான் கூட அது கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு நினைச்சேன். Where is the cave, man? மேல இருக்குமோ? Come to me, horse. Chia. Horse, come. அடா பாவி. ஏன் பாருங்க ஹார்ஸ் மேலே ஏறான்னு பார்த்தா அவங்க சுற்றி வீட்டில் கல் மண்ணெல்லாம் கட்டிட்டு இருக்கான். போகிற பக்கம் பார்த்தா ஸ்விமிங் ஃபுல்லாக இதுக்குள்ளேயே போயிடும் போலையே. சரி நான் எப்படி போய் நான் வந்து தேர்வேன். ஏதோ கொடி கட்டியிருக்காங்க. இதரா ப்ளீஸ் கேட்டதோ. கண்டுபிடிச்சிட்டோங்க. இங்க ஐயோ ஏறுடா. அட மேல இது இருந்துச்சு, தீப்பந்தம் இருந்துச்சு. அது எடுக்க முடியாதா கையில்? இங்கே 3 பேர் மேலே ஏற வரைக்கும் ஏறி கூட யூஸ் பண்ண முடியாது. தள்ளுங்கடா. XP, 10 XP. ஏதோ மேஜிக் போட்டு இந்த இடம் மட்டும் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஃபயர் டேமேஜ். சரி எடுத்து பார்ப்போம். நல்லா இருக்கு.
What a son. That's Rose. No, not up. I think it's here. Okay, fine. Very nice. Siren camp. Short. இங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தாச்சு. அப்பா இந்த இடத்துல எத்தனை ஷார்ட் எடுக்கணும்? 8 ஷார்ட் எடுக்கணும். ஸோ 1 2 3 4 5 இதெல்லாம் ஷார்ட்டே இல்லைங்க. இங்கே ஒரு இது இருந்துச்சு, இங்கே போகணும். இன்னும் எப்படி திறக்கன்னு நமக்கு வழி தெரியலை. ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். Nothing to report, sir. ஒரு நிமிஷம் எதிரில் கடமை அழைக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். எஸ் தோர்வோ thumbnail. How are you, Torvo? I'll be right back. You know, Seeker, for someone with your tact and charisma, you assembled a pretty good little Inquisition. I'm giving you the benefit of the doubt and assuming you didn't drag them all here by force. How kind of you. I mean, you never know. You could have kidnapped Ruffles and she'd be too polite to say anything. Liliana recruited Josephine. They're friends. So there's a rational explanation after all. Just when I thought you had layers.
ஹலோ ப்ரோஸ், ஐம் சாரி, ஒர்க்கில் இருந்து கால் வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ அர்ஜென்ட் விஷயங்கள்னால அதெல்லாம் அட்டன் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ மன்னிக்கவும், பியர் கூட டைமில் அவசரமாக விட்டேன். ஸோ யா, ஓகே. ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் quest வந்து இது ஓப்பன் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஐலாண்டில் ஷார்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இடத்த காலி பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். சித்தூர் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அடி கரடி பத்திரிச்சரா கரடி. Make it take you! எங்கே உட்காந்துருக்கு, அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு போகுது. ஷார்ட்டு முடியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த நேரம் போகிறதுக்கு வழியே இல்லை. ஷார்ட்ஸ் இருக்குங்க இந்த ஏரியாக்குள்ளேயே. நம்ம கண்ணுக்கே ஆனால் 3 தான் தெரியுது. ஒன்றும் கண்டுபிடிக்காதெல்லாம் மேபி இங்கிட்டலாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேணாம், கண்ணில் படுறதே எடுக்கும். இங்கே போவேன். வரைக்கும் தான் வரும். இன்னும் 3 ஷார்ட் வேணும்னா அதுக்கு நம்ம ஸ்கல்லும் கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்கல்லு கூட நம்ம கண்ணில் படல. ஹலோ சொல்லுங்க அருண் ப்ரோ. எது தோர்பவம் கேட்குறாங்க. ஓ இது அந்த தில்லையில் இல்லது, அந்த தோர்பவம் இல்லை. இது நம்ம இது தமிழ்நாட்டு தோர்பவம், தமிழ்நாட்டின் செல்ல பிள்ளை தோர்பவம். So how are you Arun bro? How is Black Ops going? நான் இன்னைக்கு இது கொஞ்ச நேரமாச்சு இதை ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு அடுத்ததுக்கு வரணும்னு இருக்கேன்.
கால் ஆஃப் டியூட்டிக்கு வந்து ஃபுல்லாக டைம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோலோட விளையாண்டுருக்கேன். ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு ப்ளே கால் ஆஃப் டியூட்டி. அதில் போனாலும் என்னென்னாலும் அடி வாங்கிட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டு தான் தூங்க போகிறோம். அதனால கொஞ்ச நேரம் வேறு ஏதாச்சும் கேம் விளையாடணும். பரவாயில்ல சாரி வேணாம். அவர் கோடு வந்து இதான் முடிச்சுட்டு விளையாடணும் ப்ரோ. தோறும் அதெல்லாம் எதுவும் நினச்சிக்க மாட்டாங்க. ஸோ எப்படி போகுது உங்களுக்கு? விளையாண்டிங்களா? எப்படி இருக்கு? கேம் இஸ் ஓகே ஃபார் நவ். சிம்பிள். இது வரைக்கும் வர கால் ஆஃப் டியூட்டி எல்லாமே ஒரு பேர் போன்ஸ் தான். ஓகே, நமக்கு வந்து அந்த கால் ஆஃப் டியூட்டி விளையாண்ட மாதிரி வேற எந்த கேமும் விளையாண்டாலும் கால் ஆஃப் டியூட்டி விளையாண்ட மாதிரி இல்லை. அந்த ஒரே ரீசனுக்காக தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப கால் ஆஃப் டியூட்டி விளையாண்டுருக்கோம். நான் 7 or 8 இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஐம் நாட் ஷுர். நேற்று ஸ்ட்ரீமில் பண்ணது மட்டும்தான் ஆரன் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் விளையாடவே இல்லை. ஆக்சுவலி மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 வரைக்கும் கால் ஆஃப் டியூட்டி வந்து நாங்கள் லீவ் போட்டு விளையாடுவோம். எப்படி டாலி 13 இருந்தேண்ணா. லெவல் 13 போயிருக்கேன் நான் ப்ரோ. சொல்கிறேன். ப்ரெஸ்டீஜ் இப்போதைக்கு பண்ணுற ஐடியாவில் பட் கேமோ கிரைண்ட் பண்ணணும்னு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ இந்த ஏரியாவில் இப்போதைக்கு நமக்கு வேறு எந்த ஏரியாவும் இல்லை. இங்கிட்டு போகிறப்போ தான். பட் எனக்கு என்னன்னா விளையாட போறியா? சரியா ஹலோ. பொதுவாக இந்த வீக்கெண்ட் வர சான்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தியர் மூட். டெவலப்பர்ஸ் ஒரு மூடை பொறுத்து. ஓகே, ஃப்ரைடே ஆயிடுச்சோ? சரி, ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ மேபி நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கோ பேக் டு. ஸோ விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்களா? ஆர் யூ பிளேயிங் ரைட் நவ் ப்ரோ? எல்லாமே மூட பொறுத்து இருக்கு. சட்டன் டாகிள் பண்ண அதை ஒரு டிக் மார்க் போட்டானா போதும், ஒரு செக் பாக்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக டபுள் எக்ஸ்பி வீக்கெண்ட் ஆகிடும். என்ன சொல்கிறீங்க? ஓகே, ஸோ வேர் டு வி நீட் டு கோ? ஓகே, ஷார்ட்ஸ், வயாசஸ், ஹிண்டர்லேண்ட்ஸ், கோஸ்ட். இந்த எல்லா இடத்துலையும் ஹிண்டர்லேண்ட்ஸ் என்ன கண்டுபிடிக்கலையா? அந்த பிள்ளைங்க மாச்சிங். ஓகே ஓகே ஓகே. ரீஜியன்ஸ் இந்த வயாசஸ் முடிச்சாச்சு. கோஸ்டில் ஒரு ரீஜன் நம்ம இனிமேல் தான் கண்டுபிடிப்போம். ஹிண்டர்லேண்ட்ஸ்லேயும் ஒரு ரீஜன் யார் கண்டுபிடிச்சே ஆகணும். மொசைக்ஸ். இதை எப்படி மார்க் பண்ணால் தெரியுதான்னு பார்ப்போமா? சென்டர் மேப். வேர் ஆர் வி ரைட் நவ்? சாப்பிட்டீங்களா? 7 something. Thank you very much, darling. ஓகே, இந்த ஏரியாவில் எதுவுமே இல்லை. லேண்ட்மார்க்ஸ் வயாசஸில் ஒன்று கண்டுபிடிக்கலை. இன்டர்லேண்ட்ஸில் 2 கண்டுபிடிக்கலை. இங்கேயும் 2 கண்டுபிடிக்கலை. லெட்ஸ் நாட் வரி அபவுட் இட். ஆஸ்ட்ரேலியம்ஸ் கோஸ்டில் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இன்டர்லேண்ட்ஸையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. சாரி, என்னங்க கலெக்ஷன்ஸில் இருக்குது. சாரி. ஸ்ட்ராங் கோஸ்டில் வந்து டிரியம் ஃபால்ஸ். ஓப்பா, என்னங்க இதை டிஸ்கவர் பண்ணாத ஏரியாங்க. போனால் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் see. நான் மினிமம் 90 minutes ஆச்சு மற்ற கேம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கால் ஆஃப் டியூட்டி விளாடணுன்னு இருக்கேன். ஏன்னா கால் ஆஃப் டியூட்டி வந்து எப்போவுமே நம்ம நான் ஆவரேஜ் பிளேயர் தான். ஓகே, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. ரொம்ப போட்டு அடின்னு மிதிக்கிறான் எல்லான்னு. அதனால ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. ஐ ஸ்டில் லவ் இட். கேம் பிளே எல்லாம் பிடிக்கும். ஓகே, அதுக்காக என்னன்னா நினச்ச நேரம் நான் விளையாடாம நினச்ச நேரம்லாம் விளையாடாம
சாரி, நினச்ச நேரம்லாம் இஷ்டத்துக்கு விளையாடாத ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோலாக எனக்குன்னு ஒரு சில கண்டிஷன் செட் பண்ணி வச்சு விளையாடுறேன். என்னோட பிரெயினை நானே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு போட்ட ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ். ஓடு, இங்கே டைனோசர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம டைனோசரை பார்த்துட்டு சரி டிராகன் இருக்கும், டிராகனை பார்த்துட்டு நம்ம ஓடின ஏரியாவது ஹெல்த் பேருக்கு காட்ட மாட்டேங்குது. கன்ஃபார்மா டிராகன் சவுண்டு கேட்குது. ஹை லெவல் ஏரியா இருக்க போது நான் ஓட போறேன். லாங் ரிவர். எனக்கு ஹிப்போ போட்டாமஸ் மாதிரி இருக்கு. வாட் இஸ் திஸ்? டஸ்கட் லெவல் 12 ஆம்ல. ஹை லெவல் ஏரியா தான் கன்ஃபார்மா. பொதுவாக கேட் கீப்பிங்காக இங்கே வந்து ஹையர் லெவல் எனிமீஸ் இருப்பாங்க. ஓகே, சிம்பிள். திறமை இருந்தால் இந்த ஏரியாவை பீட் பண்ணிக்கோ, அதான் எங்களோட கான்செப்ட். சார் ஃபைட் பண்ண வேணாம், நம்ம பாட்டு போவோம். அட்டாக் பண்ணா பண்ணுவோம். பாருங்க ஏரியால நிறைய இருக்கு. திஸ் பிளேஸ் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான இடமா இருக்கு. இந்த ஆம்பியன்ஸே வித்தியாசமா இருக்கு. நான் ஸ்ட்ரீம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ற ஒரு ஆம்பியன்ஸ். சட்டன் வேற ஒரு டிராகன் இறங்கிற போது come on. கேரக்டர் ஹெல்த் எவ்வளோ இறங்கி போயிடுச்சு. Who's this character? Oh. ஓகே, இவங்களாம் அந்த இது அந்த ஒரு பேண்டட் வந்து நம்ம பேண்டட் குரூப்பை பீட் பண்ணோம்ல, இவங்கெல்லாம் நல்ல விஷயம் தான் நமக்கு. சரி, ஸோ இட்ஸ் ஃபைன். ஒரு பெரிய ட்ரிஃப்ட் இருக்கு பக்கத்தில். Look at that. செம்ம. யாருங்க எனிமிஸா? இல்லை, ஃப்ரெண்ட்லிஸ். என்கிட்ட ரெண்டு கலரா ரெண்டு காட்டுங்க. Self our allies.
ஜாகுவார்ல, ஜாகுவார்னா ஃபீலைன். என்னத்தங்க அடிக்கிறான்? இன்னும் வருதுங்களா? அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க. கெசான்ட்ரா தான் அங்க போய் அடிச்சதா? போடு. Fired ups. தூக்குவீங்க எல்லாரும். நம்ம கேரக்டருக்கு எவ்வளோ ஹெல்த் இருக்குன்னு பார்க்கல. ஓகே, ஃபேர் ரிஃப்டிங் இருக்கு. ஹை லெவல் ரிஃப்டா இல்லைன்னா ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் நம்ம. ஹை லெவல் ரிஃப்ட்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். மோஸ்ட்லி பேக் ஆஃப் பண்ணிட்டு லேட்டர் லெவல்ஸ் வந்து அடிக்கணும். ஏதோ ஷார்ட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வருது. Near another artifact. ஸ்கல் இருக்கு பாருங்க இங்கே தான். ஓகே, இவங்க மண்டை மேலே ஸ்கல் காட்டுச்சுன்னா இவங்க ஹை லெவல். ஓகே, ஏங்க என் கேரக்டர் ஹெல்த் யூஸ் பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்க. ஸ்டேட்டஸ் எஃபெக்ட் இருக்கா நம்மகிட்ட? ஒரு புதிய எனிமீஸுங்க. We are the immune man. Okay, nice. Good work actually. I did well. Okay, இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு லேண்ட்மார்க் வேற இருக்கு, கண்டுபிடிக்க. இந்த கேவுக்குள்ள 3 இருக்குங்க, 3 ஷார்ட் இருக்கு. Okay. Black Lotus. Spindle wheel na konjam common da. Okay, there is a spider. Spiders.
அடுத்த ஸ்பைடர் கேங்கே இருக்கு. Wait, what? What's working? சோலாஸ் என்ன தப்பு பண்றாருன்னு தெரியல. So final shot in this area. தமிழ் ஸ்ட்ரீமர் வணக்கம் கிழுவை கரெக்டாக புரிந்து கொண்டதற்கு ஸோ எப்படி இருக்கீங்க தமிழ் ஸ்ட்ரீமர்? ஓகே, ஸோ இந்த ஏரியாவில் இனிமேல் நமக்கு வேறு எந்த வேலையும் இல்லை. ஸோ ஜேர்னல் போய் பார்ப்போம். கரண்ட் குவெஸ்ட் ஸ்டாம் கோஸ்டில் ஓகே சால்வேஜ் ரெக்விசிஷன் மேப்புக்கு போய் ரெக்விசிஷனை சப்மிட் பண்ணுவோம். பரவாயில்ல, இந்த ஏரியா 2 எபிசோடில் முடிச்சிட்டோம். குட்டி குட்டி ஏரியாவாக தான் நல்லாயிருக்கும். நம்ம வந்து Nothing to report, என்ன sir. ரெக்விசிஷன் டேபிள் போர் அடிக்காது பார்க்க. அப்சிடியனா நமக்கு எங்கே கிடைக்க போகுது, எப்போ கிடைக்க போகுதுன்னு தெரியல. This might interest you, sir. What is it? You may want to look into this. இது நம்மகிட்ட இருக்கா? ஓ சூப்பர். samples of ore. சரி இங்கே அம்மாவா? Dispatch for you. What is it? Could prove useful, sir. மறுபடியும் டிஸ்பேச்சா? ஓகே, இதுக்கு டீப் ஸ்டாக்கர் ஹைட் வேணுமா? இது எடுக்கணும்னா எந்த ஏரியா போகணும்? எங்கே போய் எடுத்தோம் டீப் ஸ்டாக்கர் கடைசியாக? ஸோ எனிவே இங்கிட்டு போகிறப்ப அது ஃபுல்ஃபில் ஆகும். இதுக்கு அதை பற்றி ஒரி பண்ண வேணாம், சரியா? இந்த இடத்துக்கு மறுபடியும் வருவோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெலாண்ட்ரஸ் நம்மகிட்ட இல்லை. ட்ரேக் ஸ்டோன், அப்சிடியன், ஓகே. இன்டர்லாண்ட்ஸையும் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. இந்த 2 ரிப்ஸும் ஹை லெவல் ரிப்ஸு. அர்பன் ஒயாசிஸில் இப்போதைக்கு ஒரு டோர் தான் அன்லாக் பண்ண முடியும், எதுவும் பண்ண முடியாது. ஹலோ மைக் ஓகே. ஸோ இங்கே போ. ஸோ வார் டேபிள் போகணும். வார் டேபிள் எங்கே இருக்குன்னா ஹேவன் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கு. சரி, ஹேவன் வரப்பலாம் நம்ம. யாருங்க புது கேரக்டர் இருக்கா? You're awake and out of Lady Cassandra's clutches. Here I paid that little knife ear to inform me the moment you were free. No matter. Segret, honored to meet you. Thank you for all you've done, and hopefully will still do. Thank you for your kind words. Easily given. Our fate is quite literally in your hands, from what I hear. Anything you need is yours. ஓ ப்ரைஸ் கம்மி பண்ணுவானா? Supplies are a little tight, given the circumstances. What kind of person stays to run a shop at a time like this? The kind with nowhere else to go. This
last thing Correct, to do Suma. is destroy most of my goods. If I stay here, work some contacts, I can start rebuilding. Maybe, just maybe, help you folks out in the process. You must speak with most everyone here. How are people doing? Hope and fear in equal measure. No one really knows what it means when an Inquisition is called. Yet. I imagine it's no better for you. You've got my sympathies, for what it's worth. Until later. Stay safe. ஓகே இங்கே ஏதோ எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் இருக்கு. நானும் ஒரு நிமிஷம் வெளியே போய் அந்த வேலையை முடிப்போம். இங்கே உள்ளன்ட்டு பேசியாச்சு. இன்னும் 2-3 பேர்ட்டு பேசுகிற மாதிரி காட்டுது. போய் டயலாக்ஸ்லாம் முடிப்போம். Now that we've got better maps, if you like, I can show you a few tricks to go around. பிளாக் வால் தான் எக்ஸ்க்ளமேஷன் காட்டுதா தெரியல. What is this exclamation? Definitely not black wall. Black wall then. Okay. Yes, right. Maker, look at it. So much easier to ignore when it's far away. And to actually walk out of it. To be that close. If I hadn't been saved by Inquisition soldiers, I don't know what would have happened. Inquisition soldiers? That's not what I've heard. The breach, the Divine's death, the Wardens. It doesn't make sense. There's so much we don't know. Your experience with the Wardens will certainly be useful. Mostly the treaty. இன்டர்மிஷன் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. Okay. Parchments you're welcome to. இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் கேட்சப் பண்ணிட்டு அடுத்த பெரிய மிஷன் பண்ண போகணும். I just want to help stop the war. Try to put things back in order. A worthy goal, one I'm happy to support. For me, I'll be satisfied so long as we find the bastards that killed the Divine. They owe us some answers. எக்ஸ்க்ளமேஷன் காட்டுது. I've heard rumors of abandoned Warden camps all over these parts. If we have time, I'd like to take a look, see if there's anything we can salvage. Nothing right now. Perhaps in a bit. Okay, nice. You know, Arthur, you actually are a good rider on all that buck. Ah, yeah. They've got good form. Cullen's putting his Templar training to good use. Did Cullen tell you he was a Templar? He's not wearing the armor. He didn't have to. Might not be a Templar shield, but it's a Templar holding it. He angles the shield just a bit down. Helps direct fire or acid away, so it doesn't spray right into your face. Canary learned the same thing when we trained to fight Tevinter mages. Your Templar's doing good work. I'm impressed by what Cullen has accomplished with the troops. Damn right. It takes time to build a group into a team, but he's got their loyalty. Now he just needs them to make a decent shield wall, and they'll be good to go. Biggest problem for the Inquisition right now isn't on the front line. It's at the top. You've got no leader, no Inquisitor. Liliana's been pulling the strings of the Inquisition ever since it started. Red's your spy, Master, not your leader. I don't see her standing in the spotlight anytime soon. My people don't pick leaders from the strongest, or the smartest, or even the most talented. We pick the ones willing to make the hard decisions, and live with the consequences. Okay, Cassandra. Who knows? Maybe you sealed the breach. The Chantry gets off its ass and all those soldiers go home and get fat. You think? It could happen. It won't, but it could. How's it going? So how did you get the name Iron Bull?
I picked it. We don't have names under the cube. Just, I don't know. ஓ Job descriptions. அவங்க ஊரில் வேலைலாம் வைக்க மாட்டாங்க. Came to Orlais. சரி அவங்க ஊரில் பேர்லாம் வைக்க மாட்டாங்க. என்ன வேலை பண்ணுறோமோ அதான் பேர். Why specifically Iron Bull? நம்ம ஊரில் பேர் அப்படிதான் சின்ன வயசுலாம் பழக்கம். But I really like hitting things. அவர் பேர் சொல்லிட்டு சாரி பேர் சொல்லிட்டு மில்கர். Having an article at the front. It makes it sound like I'm not even a person, just a mindless weapon. An implement of destruction. That really works for me. சொல்லியிருக்கா. See you later, Bull. See ya. What can I do for you? Iron Bull said the charges were at my disposal. Do you have any suggestions on how to use them? Nothing jumps out at me. If I come up with any ideas, I'll let you know. We'll talk later. இந்த கசான்ட்ரா போல ஆமாம். I trust all is well. ஓகே நியூ ஒன் டயலாக்ஸ். That's enough for now. Another time, then. Yes? Is there anything I should know? The Lord Seeker's actions are a mystery. The Templars will aid us. They cannot sit idle while the breach remains. That's all for now. I'm sure you have other matters to attend. Need something? Can I ask you ஒரு something? பர்சன்ட் கொஸ்டினா Want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant. How do you and Cassandra know each other? You heard about the Kirkwall Chantry being destroyed? The guy responsible used to be a friend of mine. The Seeker had questions about that, and I had answers. Are you from Ferelden? Orlais? Free marches, born and raised in Kirkwall. And despite whatever you've heard, no, Kirkwall's not that bad. Where did you get that crossbow? I've never seen one like it. பியாங்கா. Bianca? She's one of a kind. I got her off a guy in Darktown. Took me a week to pry his dead fingers off the stock. இதெல்லாம் கேட்டதாங்க ஏற்கனவே படிச்ச டயலாக் தான். I can't tell you. And the reason for that is? Complicated. It's the one story I'll never tell. We just have to leave it at that. I'm not clear on your line of work. You're a merchant. I'm a businessman. My family has a seat in the Dwarven Merchants Guild. Merchants buy and sell goods. Businessmen buy and sell stores. In my spare time, I manage a spy network, and occasionally, I write books. You're an author. What kind of books have you written? I've tried my hands at a few genres. My crime serials are my most popular. Hard in Hightown, guards breaking the rules to get things done. The Tale of the Champion is the most famous thing I've written, or infamous maybe. I started a romance serial once, Swords and Shields, but to be honest, I don't have a knack for romances. Most of my stories end in tragedy. Probably that says something unfortunate about me personally. What sort of shops do you own? Actually, we don't own shops. That was just an example. Mostly we invest in money lenders. Auction houses, a few mercenary companies, a couple of smithies. I think we own half a beet plantation in Ravane somewhere. Most of that's my brother's doing. Bartrand had business. Not much tact, but loads of business sense. If you've run a spy network, why is Leliana our spy master? To be honest with you, she's
just a better spy master. The truly great ones can keep their distance. They don't get attached to their people. Me, I always wind up babysitting my informants and worrying about their families. We're in better hands with her. Thanks, Ferry. Completely exhausted his dialogue, man. I'm so proud of it. என்ன இருப்பான்ல நம்மள பேர் மறந்துருச்சு. Solas. Greetings. We'll talk later. Goodbye. Tell me about yourself, கேட்பான். I'd like to know more about you, Solus. Why? You're an apostate, yet you risked your freedom to help the Inquisition. Not the wisest course of action when framed that way. I appreciate the work you're doing, Solus. I just wanted to know more about you. I'm sorry. With so much fear in the air. What would you know of me? Have you always traveled and studied alone? Not at all. I have built many lasting friendships. Spirits of wisdom, possessed of ancient knowledge, happy to share what they had seen. Spirits of purpose helped me search. Even wisps, curious and playful, would point out treasures I might have missed. You trust these spirits not to possess you the first time you accidentally make a wish. Do you trust your... Wisps அது வர பண்ணுங்களா? Okay. Well, yes, but they're people. Interesting bit of information. Of course. You know what I mean? Are people only people because they are flesh and blood? Is Cassandra defined by her cheekbones and not her faith? Varric by his chest hair and not his wit? I hadn't thought about it that way. But I see your point. Thank you. Few are willing to entertain such a notion. Okay. What made you start studying the Fade? I grew up in a village to the north. There was little to interest a young man, especially one gifted with magic. But as I slept, spirits of the Fade showed me glimpses of wonders I had never imagined. I treasured my dreams. Being awake, out of the Fade, became troublesome. Did spirits try to tempt you? No more than a brightly colored fruit is deliberately tempting you to eat it. I learned how to defend myself from more aggressive spirits and how to interact safely with the rest. I learned how to control my dreams with full consciousness. There was so much I wanted to explore. You said you traveled to many different places. This world, or its memory, is reflected in the Fade. Dream in ancient ruins, and you may see a city lost to history. Some of my fondest memories were found in crumbling cities, long picked dry by treasure seekers, the best of the battlefields. Spirits press so tightly on the veil that you can slip across with but a thought. Any place in particular? I dreamt at Ostagar. I witnessed the brutality of the Darkspawn and the valor of the Ferelden warriors. I saw Alistair and the hero Ferelden Yes, sir. and Logain's You know story. betrayal of Kaelin's forces. I've heard the story. Dragon Age Origins season. It would be interesting to hear what it was really like. That's just it. In the Fade, I see reflections created by spirits who react to the emotions of the warriors. One moment, I see heroic wardens lighting the fire and a power-mad villain sneering as he lets King Kaelin fall. The next, I see an army overwhelmed and a veteran commander refusing to let more soldiers die in a lost cause. You can't tell which is real. It is the Fade. They are all real. What made you I'll be right start back. I grew up in a village to the north. There was little to interest a young man, especially one gifted with magic. But as I slept, spirits of the Fade showed me glimpses of wonders I had never imagined. I treasured my dreams. Being awake, out of the Fade, became troublesome.
ஹலோ பிபி, வணக்கம். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஆர் யூ பிபி? டைலாக் மூடில் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஆர்பிஜினா பேசி தான் ஆகணும். Spirits try to tempt you. இது பேசுவோமே. Fruit is deliberately tempting you to eat it. ஓ நோ. I learned how to defend myself from more aggressive spirits and how to interact safely with the rest. பரவாயில்ல. ஓகே, மழை எதுவும் இருக்கா ப்ரோ? மதுரையிலலாம் டெய்லி ஈவினிங் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். To explore. இது சொல்லியே ஆகணும் போல. Gather you didn't spend your entire life dreaming. ஓடு திட்ட போகிறான் இல்லையா? Eventually, I was டிசப்ரூவரில் new areas in the Fade. Why? Two reasons. First, the Fade reflects the world around it. Unless I traveled, I would never find anything new. Second, the Fade reflects and is limited by our imaginations. If we find interesting areas, one must be interested. Is this why you joined the Inquisition? I joined the Inquisition because we were all in terrible danger. If our enemies destroy the world, I would have nowhere to lay my head while dreaming of the Fade. Ah. Inquisitor, ரொம்ப அழகான கேம். why I joined, not why I stayed. எங்க சொல்கிறது? I wish you luck. Thank you. In truth, I've enjoyed experiencing more of life to find more of the Fade. How so? You strengthen your body to deliver on இன்னைக்கு மழை இல்லை. ஓகே ஓகே, நைஸ். muscles are an enjoyable side benefit. You have chosen a path whose steps you do not dislike because it leads to a destination you enjoy. As have I. We'll talk later. Goodbye. Cedric can get that for you, sir. பிச் கிரனேட்னா அது எங்கே எக்யூப் பண்ணுவோம்? இன்ட்ரெஸ்டிங். எப்படி அன்லாக் ஆகும்? Perhaps கிரனேட் எக்யூப் பண்ணுவான்னு தெரியல. சரி ஓகே. ஸோ இங்கே உள்ள எல்லார்ட்டையும் பேசியாச்சு. எங்கள் சர்ச்சுக்கு முன்னாடி 2 பேர் இருப்பாங்க. அவங்ககிட்ட பேசுவோம். யாரும் இங்கே காட்டுது? So it's true. Butler has stand on us. I hope my hunch was wrong. You knew him well? Can I help you with something? farewell. Make her go with you. You find anything we need? Let me know. There were so many questions surrounding Farria's death. Did he think we wouldn't notice? He's killed Farria, one of my best agents, and knows where the others are. ஓடு, ஏதோ சைட் குவெஸ்ட், ஏதோ குவெஸ்ட் இதாகுது. You know what must be done. உங்களுக்குள்ள ஒருத்தர் குலகாரா இருக்கான். Painless if you can. We were friends once. It will be done. ஏன் அவ்வளோ கொடூரமாடா? You had to see that. Trust me. Everything I do is to protect our interests. Now if you're happy. பூங்காற்று புயலானது மாதிரி இருக்கு. நாங்க பேசக்கூட மாட்டாங்களா? சரி ஓகே. ஒரு நிமிஷம், இங்கே ஒருத்தங்க இருப்பாங்க, அவங்கள்ட்ட வாயால்ஸ் கொடுக்கணும். Make her though the
embrace the I light, have heard I shall weather the rumors storm. of a way to I reverse shall the endure. right of tranquility. What you have created, You no return. one can tear asunder. Is there anything I can do to help you or your people? My healers would benefit from more supplies. We have run short of even common goods with so many wounded. If you could deliver this list and the item... அவங்க ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இதில் வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் ரிலீஜியனில் லீடர் அவங்க இது முன்னாடி பேசுகிற லேடி இது ஆனால் ஸ்பை மாஸ்டரும் கூட ஸ்பை குரூப்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அதுக்குள்ளே ஏதோ பிட்ரையல் நடந்திருக்கு அதனால் ரொம்ப ஹார்ஷாக ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சர்ட் ஆள்னு நினச்சேன் நான். ஓகே வந்து பயங்கர சிவியரான தண்டனைலாம் கொடுக்குறாங்க. Farewell, revered mother. Until next time. இங்கே தான் நடத்தான். சாசன் மாதிரி ஆமா. And Mother Giselle will treat all demon claw wounds as you suggest to deal with the venom. Hello? இவற்றை கொடுக்கலாம். என்னங்க இவற்றை கொடுக்க முடியாது. I'll speak with you later. Travel safely. Please tell me if you find something. என்ன சொல்றாங்க பாப்போம். Greetings. What do the people make of us? இவங்க பார்க்க அசாசன்ஸ் கிரீட்ல ஒரு கேரக்டர் மாதிரி இருக்காங்க இந்த லேடி. கன்ஃபார்ம் என்ன? Any visiting dignitaries I should watch out for? Sir Griffith of Denerim, a most distinguished knight of the realm. He's defeated darkspawn, slain demons, chased down abominations. Just எஜ்ஜியோ ட்ரிலஜியில் ஒரு கேரக்டர் மாதிரி இருக்காங்க. யாருன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது. இந்த லைப்ரரியில் புக்கை வச்சுட்டு இருப்பாங்க. நிறைய இருக்கும். Good day to you. Let's speak later. Goodbye. சித்ரன் அப்படிங்கிறத நான் மீட் பண்ணி சொன்னாங்க. சோஃபியா தானே? ஆமாம் சோஃபியா. திறன் 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 கன்ஃபார்மாக திறன் ஒருத்தனை பார்த்தோங்க. கல்யாண் கசாண்ட்ரா புல் பார்த்தோமே. அவளை மேரேஜும் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. திறன் இவங்க தான். ஓகே ஓகே சரி. இப்போ நம்ம வார் டேபிள் போய் அடுத்த மிஷன் கொஞ்சம் ஆட்கள் அனுப்பிட்டு நம்ம ஒரு மிஷன் பண்ணிட்டு ஆர்பிஜினா இவ்வளோ பேசுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். நிறையா பேசணும். கோல்டன் கலர் ட்ரெஸ். ஓகே நிறைய பவர் 64 வந்திருக்கு. இன்குவிஷன் பெர்க் 2 சரியா? ஓகே எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பி இது கண்டிப்பாக வேணும் கொஞ்சம் நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கு. ரெசிஸ்டன்ஸ் டு பீங் அன்சீட்டட் அது சரி இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்துருவோம். ஓகே குதிரையில் இருக்கிறப்ப யாராச்சும் அடிச்சா நமக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஓகே ஃபோக்கஸ் சம்மந்தப்பட்டது. மேக்ஸிமம் ஃபோக்கஸ் ஃபார் ஆல் பார்ட்டி மெம்பர்ஸ். வச்சு ஒரு மூவி இருக்கும் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன். லீனேஜ் ஐயோ பேர் அந்த மாதிரி ஏதோ வரும். ஐ ரிமெம்பர் இட். இவ கூட வருவாள் அந்த சைனாக்கார் கூட இதில் வருவான்னு நினைக்கிறேன். சைனாக்கார் அசாசன் கூட வருவான்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ.
Increase the maximum number of potions. Okay. இப்போ வேணாம். Schematics. Secrets. Extra herbs. Increase to the discovery range of searching action. This is useful. Discovery range. Page posted including this already completed. Collection. Tier 1 herbs. Functions. Percentage discount. Stocks. Tempered glass. Images கூட நினைக்கிறேன். ஓகே. எனக்கு என்ன சொல்றது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஏதோ ஒரு அசாசின் இது பார்த்த மாதிரி எனக்கு அனிமே ஏதோ ஒன்று பார்த்தேங்க. மேபி அதை சொல்றீங்க. ஓகே, இது ஒன் மோர் போர்ஷன்ஸ் இதை வாங்கிக்கிறோம். ஓகே, ஓகே. ஸோ ஃபெரல் டன்ல யார் எங்கே அனுப்புறது? விட்டு இங்கே பாருங்க, எல்லாம் போர் அவைலபிள் ரிப்போர்ட் ரெடியா? ஓகே, some consider this method dishonorable. இல்லையா அனுப்புவோம். Let's see what we have. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அப்படியே அசாசின்ஸ் கிரீடில் பண்ணுற வேலை தான். நம்ம ஆட்களை மிஷன்ஸ்க்கு அனுப்புகிறோம். ஏன் ஹை லெவலில் இருக்குது? The Templars must help us close the breach. ஐயோ, இது மிஷனுக்கு போயிடுச்சு சட்டுன்னு. We must first convince the Lord Seeker to bring the Templars out of exile. We've received word from a knight recruit. They gather at Theronfall Redoubt. ஸோ டெம்ப்ளர்ஸ் தான் போய் பேச சொல்கிறாங்க. Why go there? We must approach the Lord Seeker again to get anywhere. We can ask him then. If we present a plan to seal the breach, the Templars may ally with us. First, we must prove ourselves a more attractive prospect. If it's status the Lord Seeker seeks, the Inquisition will approach him. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வர சொல்கிறேன். ஓகே, இது பண்ணுறேன் அது சொல்கிற அட்வைஸ் பண்ணும். Theronfall and demand the Templars' help close the breach. You believe that will work? Even the Lord Seeker would find it difficult to ignore so many nobles on his doorstep. Yes, especially when led by the Herald of Andraste. Okay. If it stops the sky from ripping open, I'm listening. Rumors you were saved from the fate by Andraste have grown legion among the Templars. We've done our part to encourage them. A herald with a few companions may be dismissed, easily set aside. Royalty. Sir, Arlela Pono. Reconsidered, as well the power of the Inquisition. If I have a growing reputation, we may as well use it. If it moves the Templars to question the Lord Seeker's orders, he may rethink his stance. With respect, after his appearance in Val Royeaux, hang what the Lord Seeker thinks. We do not need the Lord Seeker. We need his Templars, with or without his approval. The breach will not wait for our differences to settle. Good news. Several noble or legion houses will petition the Templars to help us stop the breach. Lord Abernash will approach you.
sign nothing he offers, but his gossip's reliable. I hope he knows the Lord Seeker's mood. The Templars will never help without his consent. நான் சொன்ன மாதிரியே பண்ணுவோம். அங்கே போக சொல்லிடுவாங்க போலயே. வாரிக், கசாண்ட்ரா and Solus as always. Good. இங்கே வந்துட்டு ஒரு வார் டேபிள் மறுபடியும் போயிடுவோம். அங்கே ஒரு மிஷன் பண்ண பார்ட்டி பண்றாங்க போல. ரெக்கக்னைஸ் பண்றாங்க. Honored to participate. It is not unlike the second dispersal of the reclaimed Dales. யார் நீ அப்படின்னு பார்க்குறேன். I'd heard a Trevelyan or two took up the cause there. The Lord Seeker is willing to hear our petition about closing the breach. A credit to our alliance with the Inquisition. Care to mark the moment? 10 Orlesian houses walk with you. Inquisition values this alliance, Lord Abanash. Templars must see reason. We can't let the breach endanger us any longer. Oh yes, ghastly looking thing. Lord Seeker can't think we're ignoring it. Speaking of which, I don't suppose you'd divulge what finally got their attention. Rumor will, if you won't. What do you mean? The Lord Seeker won't meet us until he greets the Inquisition in person. Quite a surprise after the spat in Val Royaux. The Lord Seeker may not be singling the Inquisition out for praise, Lord Abanash. A meeting is a meeting. Just உங்களை தான் மீட் பண்ணணும்ன்றான் அப்படின்றான். ஓகே. இதுக்கு பயப்படுறான் நம்மள. Here we are. Verinfall Redoubt. Oh, it screams, I hate fun and kick puppies, doesn't it? It appears they've sent someone to greet you. Present well. Everyone is a little tense for my liking. The Lord Seeker changed his mind about us rather quickly. Is he known for that? Perhaps he has a plan for us. ஒரு நிமிஷம் நம்ம வேலையை பண்ணுவோம். which is இது முடிச்சாதான் ப்ராக்ரஸ் பண்ணாதான் வேலை. சரி பண்ணுவோம். ஓகே Have you looked at the sky, Sir Knight? Of course, but is your order not sworn to destroy heretical magic? Yes, but ஓகே இவங்கெல்லாம் ராஜவம்சத்தாளுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, பெரிய ஆட்கள். ஓகே அவங்க பேசுறத பார்த்தா அவங்க கொஞ்சம் பதறாங்க, ஆன்சர் பண்ண முடியாது. my dear woman, listens to her thoughts. Oh, Maker. ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெப்லர் ஆர்டர் வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த சண்டையில் எங்களுக்கு வேணாப்பா, உலகம் என்னென்ன ஆகட்டும், ஓகே நாங்கள் வந்து எங்கள் வேலை விட்டுட்டு கொண்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ டெம்ப்ளர் ஆர்டர் கீழே இருக்கிற ஜனங்கள் மத்தியில் ஒரு சில விஷயங்களை அவங்க பரப்புறாங்க. அவங்களா இதெல்லாம் பார்க்க பிக்சரில் ஒரு சில இடம் மாதிரி இருக்கு. Excuse me, Lady, Countess Dover. Countess, Mom. Is it true the Herald of Andraste is here? Is he among your number? I am. And I greet you on behalf of the Inquisition. Forgive me. ஏன் நயன்தாரா பிக்சர் தம்ப்நெயில்ல இருக்கு? கெஸ் பண்ணுகிறவங்களுக்கு ஸ்ட்ரீமில் வாழ்த்துக்கள் சொல்லப்படும். Look at this frilly bunch. ஸோ எப்படி இருக்கீங்க சுரேஷ் ப்ரோ?
I present Knight Templar Sir Delrin Barris, second son of Ban Jevrin Barris of Ferelden. Sir Barris, may I be so honored as to present Lord Esmeralda Abanage? I'm the one who sent word to Cullen. He said the Inquisition works to close this breach in the Veil. டெம்பிளர் ஆர்மர் இப்போதாங்க ஞாபகம் வருது. நம்ம அலிஸ்டர் இதுதான் போட்டு சுற்றுவாப்ல. Paris. Moderate holdings, you are... அது ஒன்றும் இல்லை சுரேஷ் ப்ரோ, எபிசோட் நம்பருக்காக வேறு எதுவும். This promise of status has garnered interest from the Lord Seeker. Beyond sense. The sky burns with magic, but he ignores all calls to action until your friends arrive. இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அவங்களுக்குள்ளே அவங்க லீடர் வந்து இந்த சண்டை போட மாட்டோம், ஓகே பெரிய நல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஷியலாக யாராச்சும் வந்து சொன்னால் மட்டும் தான் கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதிரி இருக்கான், ஓகே. ஆனால் கீழே உள்ள ஜனங்கள் எல்லாருமே அந்த அதே மனநிலையில் இல்லை. Should a Seeker lead the Templars this way? In an emergency, if there's no other recourse, but his goal should be to restore them to order. He has taken command, permanently. If he feels there is a holy mandate. That is what the Lord Seeker claims, and our commanders parrot him. The Lord Seeker's actions make no sense. He promised to restore the Order's honor, then marched us here to wait. Templars should know their duty, even when held from it. How refreshing to meet a Templar who remembers his charge. Win over the Lord Seeker, and every able-bodied knight will help the Inquisition seal the breach. I have a feeling the Lord Seeker will take some convincing. I wish I could. Lately, he sees no one but the officers. You've been after that shameful display in Valroyo. Our truth changes on the hour. Don't keep your betters waiting, Barris. There's important work for those born to it. Lord Seeker has a request before you meet him. These are the standards. An honored right centered on the people, the Maker, and the Order. The Lord Seeker asks that you perform the rite so he may see the order in which you honor them. Well, there's no correct answer. The ritual simply shows watchers who you are and what you value. Okay. ஸோ இங்கே வந்து 3 ஃப்ளாக் இருக்குது, அது என்ன ஆர்டரில் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோன்றதை வச்சு நம்மளோட மென்டாலிட்டி இது பண்ண போகிறாங்க. We'd be honored if that's what the Lord Seeker asks of the Inquisition. Not the Inquisition. The Lord Seeker changed everything to meet you. Not the Inquisition. You. By name. Why? I don't know. He's been fixated on you ever since your horde of nobles arrived. The Lord Seeker makes us shuffle flags around. Refuse! Let's meet the man already. Seeker requests. When you've completed the rite, I'll take you to him. Once you finish the standards, the Lord Seeker will see you, Herald. Hang your own draperies. The people. Business to conduct. Raste. What does the Lord Seeker want? Templar. The Herald's choice. Okay. So, this is the goddess. Okay. This is the ஜனங்களுக்காக படி. இது Templar. என்ன பண்ணோம்? Just check. Okay, that's the people. Bride of the Maker, Lady of Light. Fitting place for Our Lady. I am surprised you regard the Chantry so highly. சோலஸ்க்கு பிடிக்காது, சோலஸ் டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணுவான், பட் இது ஏற்ற முடியுமா? இறக்க மட்டும்தான் முடியும். ஓகே, ஸோ யா. Put the Templar standards up, Herald, or I'll lay them out and walk on them. Dress they saved. If it's the Maker's will, so be it.
again. Ah, cold today. Knight Templar Barris எங்க இருக்காப்ல? Should we have stayed with the chantry? Then I could check it. I'd leave the lot of it, if not for promises made. Traditionally, a participant in the rite now explains their choices to those assembled. This was a question of what I believe. சீக்கிரமா நமக்கு வேற மேட்ச் வேணும்னு நினைக்கிறேன். To impress the Lord Seeker, why bother at all? I suppose those are your intentions. My intent is to deal with people who matter. You helmed louts are wasting the Inquisition's time and my time. Unacceptable. The Lord Seeker awaits you both. Follow me. Nice. It's necessary, you know. You don't run a battlefield by committee. Without faith, you've no knights. You've... Knight Captain. You were expecting the Lord Seeker. He sent me to die for you. Knight Captain, Lord Esmerel Abernash, honored. It is not unlike the second dispersal of the reclaimed Dales. No doubt rank puts you above such things. A pity more people don't understand that. This is the grand alliance the Inquisition offers. Knight Captain Denham, I'm expected by the Lord Seeker. Where is he? Yes, let me also extend my hand to the gracious Lord Seeker. Knight? எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு போட்டு ஏதோ வேலை பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். But the Herald ruined it by arriving with purpose. It sowed too much dissent. Knight Captain, I must know what's going on. You are all supposed to be changed. Now we must purge the questioning knights. குட்டை கிளப்பின மாதிரி உள்ள ஆட்களே கொஞ்சம் எதிராக பண்றாங்களா? ஓடு என்னங்க? No one will leave Therenfar who is not stained red. Make us breath. We must test the Herald. The Lord Seeker will see. Knight Captain alive? Barely. If you use a healing elixir, he may survive. If he even deserves it. We'll heal him. Let's judge the Knight Captain after we find his master. The Knight Captain may have useful information. The Knight Captain's keys. I would question the Lord Seeker about this elder. Corrupted Templars. What is போனோம் எவ்வளவு தூரம் ஆகும் தெரியல. Let's see. We're under attack! No Templars I've ever seen. And yet there seems no shortage here. Not what I want to think about. They are monstrous. You think? It's horrible.
தள்ளுங்கடா வழியில் நிற்கிறாங்கடா. Prepare them. Guide them to me. Was that the Lord Seeker? Where? I do not hear anything. ஒரு நிமிஷம். அந்த இடத்த ஃபுல்லாக இது பண்ணலாம் நம்ம. Show me what you are. இதெல்லாம் ஃபைட் பண்ணோம். இந்த கதவை திறந்தோம். I would know you. ஓகே, ஏதோ குவெஸ்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்டோரி ரீட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ நைட்ஸ் அண்ட் ஆஃபீஸர். ஓகே, ஸோ ஆஃபீஸர்ஸுக்கும் கீழே ஒர்க் பண்ணுற ஆட்களுக்கும் ஏதோ பிரச்சனை, டிஸ்அக்ரிமெண்ட் என்ன பண்ணணுன்றது. This place. ஓ அடிய பர்மன். யாருங்க சோலஸ் எங்க இருக்கான்? யார் இஸ் மை நண்பன் சோலஸ்? சொல்ற மாதிரி யாரும் எல்லாரும் முடிச்சிட்டாங்க. சரி, நமக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தடவை பார்ட்டியில் 5வது ஒருத்தர் இருக்கான். அது ஒன்று தான் நமக்கு அட்வான்டேஜ். மற்றபடி இந்த அட்வான்டேஜ் இல்லைங்க. சண்டை போடுறது வணக்கம்.
நல்ல நல்ல மாதிரி ஆவல் 3 தடவை. நேற்று வந்து உங்கள் மெசேஜ் நான் உடனே கவனிக்கல சீக்கே, கவனிச்சேன். ஸோ எப்படி இருக்கீங்க சீக்கே? மழை எதுவும் மழை சூழ்நிலை எதுவும் பயப்படத்தக்க மாதிரி இருக்கா? இல்லைனா எல்லாம் நார்மல் தானா? ஓ 3 பேர். Let me try. நீங்க எப்பயுமே அது கிளியரா சொல்லுவீங்க, ஆனா எனக்கு அது மறந்துருச்சு பாருங்க. நான் 1.5 மணி நேரத்துல முடிச்சிட்டு கேரக்டர்லாம் டெவலப் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். The Lord Seeker told us he died at the conclave. I'm beginning to understand why என்னமா? old Templar. Was the Knight Captain hiding the body for the Lord Seeker? Did he தெரியலடா சொல்லலாம். make what's happening to the Order? Make good use of it. Knight Captain did. புரியுது. ஓகே, எபிசோட் 3க்கு வந்து த்ரிஷாவா? எபிசோட் 3க்கு த்ரிஷாவா? அப்புறம் ஆமா, நீ இப்படி தான் சொல்லுவ, பண்ணா அப்புறம் அடிப்ப என்ன? I never met the Knight, but he was respected. Now I wonder how much of the war was the Lord Seeker and my captain. கீழே 3 எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்றது? எந்த எக்ஸ்டென்ஷனு நீங்க எதை சொல்றீங்க? The Herald of Andraste. It's time we became better acquainted. What do you think to accomplish? Will you become? என்ன காட்டுறாங்க இதுவா? புதுசா வந்திருக்கே ப்ரோ ஸ்ட்ரீமர்ஸுக்கு. அப்படியா? நான் பார்க்கவே இல்லையே. பார்த்தா தான் தெரியும். ஏதோ 3 எக்ஸ்டென்ஷன் புதுசா வந்திருக்கான் ஸ்ட்ரீமர்ஸுக்கு. அது எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு கேட்குறாங்க. தெரியல. நான் பார்த்தா தான் தெரியும். எனக்கு என் ஸ்க்ரீன் எதுவும் தெரியற மாதிரி இல்லையே. ஆமா, கிரியேட்டர்ஸ் அடாப்டிங் லைவ் ஆட்டோமேட்டட் இன்டர்வல்ஸ். ஓகே, இது வேற. இல்லை, ஸ்ட்ரீமர்ஸ்க்குன்னு ப்ரோ சொல்றாங்க. அப்படின்னா நம்ம இதுல இருக்கணும். தெரியல, எதுவும் ரோல் அவுட் பண்ணுவானான்னு தெரியல. நீங்க எதை பத்தி பேசுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா என் ஸ்கிரீன் எதுவும் புதுசா தெரியல ஸ்ட்ரீமர் இதுல. இன்னும் அஜித் தகார்கர் மாதிரி இருக்கா? இன்னுங்க வெயிலுக்குள்ள இழுத்துட்டு போயிட்டான் நம்மள. அடப்பாவி. Bros, I'll be right back.
ஓகே நீங்க பாக்குற இடத்துல அது காட்டுது. நான் பிசில பாக்குறதே இல்லையா, அதனால எனக்கு தெரியல போல. ஆனா நேத்து இவங்க ஸ்ட்ரீம் பிசில தான் மாதிரி பார்த்துருக்கோம் இல்லையோ, இவங்க இது மொபைல்ல தான் பார்த்தேனோ. ப்ளூ கலரா காட்டுது. ஓடக்கூட முடியலங்க. பார்க்க ஆட் மாதிரி இருக்கு. ஒருவேளை நீங்க அந்த ஒரு பிளக்இன் யூஸ் பண்ணுவீங்களா சிக்கே, அதுல தான். ஓ அப்படியா? இல்ல அது ட்விட்ச்லயும் இன்ஸ்டால் அப்படின்னு காட்டுது. ட்விட்ச்ல இந்த மாதிரி காட்டுது. என்ன இவருக்கா தங்கச்சட்டு லேடி? நம்ம கேங்கில் நான் நினைச்சேன் நானு. இவன் இருந்தான் இல்லையானா? Is this shape useful? Will it let me know you? Everything. Shape shifter. So will this. Watch. You don't fool me, demon. I see through you. நங்க எடுத்துட்டா. I see through you. வேற browserல செக் பண்ணி பாருங்க. Being you will be so much more interesting than being the. ஓட நம்மள ப்ரோசஸ் பண்ண போறாளா? இது 10 நிமிஷத்துல மிஷன் முடியும் பண்ணலாம்னு பார்த்தா சமயம் இருக்கும் போலயே. Do you know what the Inquisition can become? You'll see. When I'm done, the Elder One will kill you and ascend. Then I will be you. Who or what is this Elder One? He is between things. Mortal once, but no longer. Glory is coming, and the Elder One wants you to serve him like everyone else. இந்த டெம்ப்ளர் ஆர்டர் லீடரே பொசஸ் பண்ணி வச்சிருந்திருக்கு இந்த டீமன். Keep talking. இதெல்லாம் பார்க்க டீமன் இப்படி இருக்காது, நமக்கு தெரிஞ்சவங்களோட உருவத்துல வருது. I am not your toy. I am envy, and I will know you. எவர் டிராகன் ஏஜ் ஆரிஜின்ஸ்லயும் வருவான் எனக்கு தெரிஞ்சு. Tell me what you think. Tell me what you feel. Tell me what you say. Cassandra. Our one chance to make peace between the mages and Templars, and now it's over. Our enemies have surrendered unconditionally. The Inquisition's strength rivals any kingdom in Thales. Our reach begins to match my ambition, but we will strive for more. Is imitating what you can't have your only pleasure, demon? Accusing, trying to find my weakness. Is that the man you are? ഭയങ്കര schizophrenia mode. What the You chose the Chantry's flag for the standards. Is it important? Will you grieve when the Elder One topples it? ஓகே, இது வழியா புகுந்து போகணும்னா The Herald saved all of us. Our army turned out a king. No poor matches on strength. என்னம்மா இன்னொரு அக்கௌண்ட்ல வரலையா?
Do you see how glorious my Inquisition will be after you die at the hands of the Elder One? You're helpless, hasty. What happens to the hammer when there are no more nails? Followed out of a dream, a beckoning thread of hope. What are you? Get out! This is my place! இது தாண்டறது அது கட்டிருச்சு. ஓகே, அது திறக்கிறது வேற மாதிரி இருக்கு. நியூ ப்ரௌசர்லேயும் காட்டுது. நான் என்ன நினைச்சேன்னா நீங்க பிளகின்ஸ் அது இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பீங்களா, என்ன கூட ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்களா, அது ஏதோ பண்ணுதோன்னு. Mirrors on memories. A face it can feel but not fake. I want to help you, not envy. Who are you? I've seen you before, have I? I've been watching. I'm Cole. Cool. Inside you. Or I am. You're always inside you. It's easy to hear, harder to be a part of what you're hearing. But I'm here, hearing, helping, I hope. Envy hurt you, is hurting you. I tried to help, then I was here, in the hearing. It's not usually like this. None of what you said makes sense. I was watching. I watch. Every Templar knew when you arrived. They were impressed, but not like the Lord Seeker. Okay. Lord Seekerum அது இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டு இருந்திருக்காரு. It wants to be me. Yes. It twisted the commanders, forced their fury, their fight. They're red inside. Anyway, you're frozen. Envy is trying to take your face. I heard it and reached out. And then in... ஆமா, நாளைக்கு லீவ் ஆசிக்கு. How is my body frozen back in the waking world? Outside, a blade is still falling, hanging in the air like a sunset. If no time's passing, does that mean I'm safe? No. It would be good if you got out. All right, Cole. If you really want to help, how do I get out? It's your head. I hoped you'd... Well, Your exit. So, Diwali என்னைக்கு அப்ப வர்க் பண்ணு? This is envy. 31. If you keep going, envy stretches. ஏன் 31 ஒண்ணா? Being ஆமா, வந்தோன்னு கேட்டேன் ப்ரோ, பதில் சொன்னாங்களான்னு தெரியல, கவனிக்க முடியல. Many, too many, more and more, and envy breaks down. You break out. So if we keep moving in my head, we tire envy into submission. Maybe. I hope it helps. It's more than sitting here waiting to lose your face. இன்னைக்கு நல்ல மழையா, நாளைக்கு இருக்கா. This way. Ideas are loud here. Make them louder. Think of water. எப்படி? Think of water? Yes. I can't help you. I will see more. நான் கேட்டேன்னு நினைக்கிறேன். யாருக்கு தெரியும்? மைண்ட்லேயே கேட்டுட்டு வெளியே கேட்க மாட்டாலும் இருப்பேன் நான். Like the first Inquisition, you will bring blood and ruin and fear. Unless you don't. You don't have to. None of this is real unless you let it be. Get out, thing! I am learning! நம்மளோட worst face தான் காட்டுது. Heretic. This is a farce. I demand justice. Have it.
Take her to the gallery. நம்ம பண்றோம் அப்படிலாம் போறோம்னு காட்டுது. Mother Giselle is no heretic. Any who challenge the word of Andraste's herald will be corrected. சர்வாதிகாரி ஆயிட்டோம். நம்ம மைண்ட் வந்து நம்மளோட காட்டு பயமுறுத்துது. Where is the herald? Let that tyrant charge me to my face. Heresy against the Inquisition is the only charge we need. I am a grand cleric of the chantry. You are a threat to the... ஓ எக்ஸ்டென்ஷன். அதான் அது என்னன்னு தெரியல. பார்ப்போம், நமக்கு அடுத்து வருதான்னு பார்ப்போம். விச்சில் அந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வரும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எனக்கு 4 இடத்துல ஏதோ நெருப்பு நிற்கணுமா? Keep going up. You're more you there than you are envy, and that tires it out. Good. 4 இடத்துல நெருப்பு மூவ் பண்றாங்க. கொஞ்சம் கிரிப்பியாக தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி டிராகன் ஏஜ் ஆரிஜின்ஸில் கன்ஃபார்மாக ஒரு மிஷன் இருந்துச்சு. லைக் இட். உங்கள்கிட்ட போகணும், ஆனால் எப்படி? ஸ்லீப் டைமர்லாம் வந்துருச்சு. அது வச்சா என்ன போடு? தெரியலையே. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஆனால் பார்த்துக்கோங்க, அவங்க சிஸ்டத்தில் வேறு ஏதாச்சும் சாஃப்ட்வேர் தானாக டவுன்லோட் ஆகி எல்லாம் பண்ணிருக்க போகுது. ஐயோ, நெருப்பு எங்கே போட்டேன்? என்ன பண்றது? இங்கிட்டு வந்த வழியா போகணுமோ? ஓகே ஓகே, அப்படி யோசிக்க வேலை போருங்க. 1 2 இருக்கு. ஒரு நிமிஷம், அந்த இடத்துல கன்ஃபார்மாக செக் பண்ணிட்டு அடுத்து போகிறோம். ஸோ இங்கே 1 இங்கே 1 கரெக்ட் 1. The herald would tell me what he wants me to confess. I haven't seen enough. ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஆகிருமா? 10 to 3 தெரியல, அதான் தெரியல. எல்லாருக்கும் தான். சரிங்க, நானே இதை தனியாக ஓப்பன் பண்ணி போகிறேன். ஏன் காட்டில் க்ரோம்ல ஆஃப் பண்ணிட்டேன்டா. பார்ப்போம். What's the point in attacking Orlais? So you're curious. Shall I make use of that when I'm you? You're letting the herald see more to sketch his shapes, but what he sees... எனக்கு கீழே தான் வரல. க்ரோம்ல ஓப்பன் பண்ணுறேன். மேபி ரோல் அவுட் பண்ணுவான். ஓகே, போக ரோல் அவுட் பண்ணுவான்ல. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கீழே அந்த ஹார்ட்லாம் முன்னாடி காட்டும்ல, அதெல்லாம் ரொம்ப நாள் யாருக்கும் காட்டாம இருக்கு. ஏதோ டீமன் இருக்குங்க. You wish to be difficult? Then see the legacy of the Inquisition. Its followers hosts to demons, your world ashes. Show me what you do with them. What then? You're making it hard for envy to think. It'll probably come out this way. It's angry, but that's okay. So are you. I think we've escaped this. No!
நான் ரோல் அவுட் பண்ணணும் ஒரு சிலது அது ஆகும்ல. ஏன்னா அந்த இது அந்த எமோட்லாம் ஏன் இதில் ரொம்ப ஏன் இதில் முன்னாடி வந்துருச்சு, வைஃப் இதில் வரக்கு நாளாச்சு, அந்த மாதிரி ஆகும்ல. இங்கே போகணும் போக சொல்கிறான். சரி எங்கடா போகிறது, நல்லா யோசி மண்டே கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க. என்னம்மா இல்லை, இது வந்து ஏதோ ஒரு இதில் மைண்ட் இதில் ஹாலுசினேஷனில் மாட்டிகிட்டு இருக்கேன். தப்பிக்கணும், அடிக்க முடியாது. இங்கே ஒன்றும் ரெட்டாக காட்டுது. ஹானஸ்ட்லி புரியல என்ன நடக்குது, எப்படி இந்த இடத்த விட்டு வெளியே போகிறதுன்னு தெரியல. வெஸ்ட் மார்க்கர் எதுவும் இல்லை. போகாத இடங்களுக்கு போகணுமோ? இல்லை, இந்த இடத்தோட லே அவுட்டே மாறி போயிருக்கு. இங்கெல்லாம் பாறை இருக்கு. ஓகே, இங்கே இது வரைக்கும் இதுக்குள்ளே வரல. Almost there. Keep going up. நம்ம விட்டு வந்த லூட்லாம் இங்கே கிடக்குது. யாரையும் கொல்லாம போயிருக்கணுமோ? இது மேலதான் நம்ம நிக்கிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு. Unfair, unfair! That thing kept you whole, kept you from giving me your shape. What could you gain from being me? What could you gain? What? Ah! We'll start again. More pain this time. அட பாவிகளா, மறுபடியும் வா. It's frightened of you. Get out of! என்னங்க நடந்துச்சு? ஏதோ கதவு உடஞ்சிச்சு. இது அந்த டீமனா? The Lord Seeker! No, an imposter.
That Mama? water ensured we weren't prepared. I still don't know what we're up against. சீக்கிய ஆளா யாரு? ஐயோ அது சீக்கிய ஆளா பை. It's an envy demon, and I need to know how to kill it. Envy. Then the Lord Seeker. கொஸ்ட் முடிச்சு வெளியே விட்டுருச்சுன்னா நம்ம நிப்பாட்டுவோம். இது வந்து பயங்கரமாக ஃபோர்ஸ் பண்ணிடுச்சு. என்ன ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் கூட பண்ண முடியல. Maker. And my captain knew. It's the red lyrium, isn't it? I knew that wretched stuff was risky. They often give us new kinds of lyrium, our commanders. Some use the red stuff first to prove it was harmless. இப்போ ஒரு டீமன் வந்துட்டு ஓடிச்சுல அதை சொல்றாங்க அவங்க. நானும் யாரை பத்திடா பேசுறேன்? Will you keep blaming yourself, or help me end this? Templar, what is envy? A coward, brother. It studies, makes less mistakes, but most of all, it hides. We need our veterans. Our commanders have turned, but the lieutenants may still be fighting. We'll hold the hall. You find the lieutenants and the uncorrupted lyrium stores. Bring them here. திங்க் வெளியே விடுவாங்க நினைக்கிறேன். வெளியே விட்டாங்கன்னு முடிப்போம். சரி. Show those things no mercy. அடிக்கடி இங்கே வந்து உங்களை காப்பாற்றணும். ஸோ யா என்ன பண்ணுவோம், மிஷன் இந்த இடத்துல பிரேக் எடுப்போம். இது வந்து நல்லா லாங்கான மிஷன் போல். ஐ எம் லைக்கிங் இட். ஓகே, ஒரு நல்ல ஃபோக்கஸோடு விளையாட வேண்டியிருக்கும். ஓகே, ஸோ யா ஸோ முடிஞ்சா இப்போ நான் ஆக்சுவலாக கால் அவுட் விளையாட போகிறேன். முடிஞ்சால் அங்கேயே நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன் இதை முடிச்சுட்டு. ஓகே, முடிந்தால் ஓகே. ஸோ சிகே ப்ரோ தேங்க்யூ, ஹரி ப்ரோ தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. ஸோ மீண்டும் சந்திப்போம். Have a wonderful Saturday and a happy weekend. Okay. Bye-bye. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take